$12,000 US in May 2023. Using these funds, through the organization We Are Our Mountains, and under the leadership of the Artsakh Security and Development Front, courses were allegedly arranged. These activities were disguised by presenting information on internet resources about so-called David Beck military sport, strikeball sports competitions, and training on survival skills in extreme conditions. What is Artsakh Security and Development Front? Հասարակական շարժում էր, որը ուղղված էր փորձել ստեղծել, որի նպատակն էր հնարավոր դարձնել արցախցիների անվտանգ եւ But it was given also training, yes, in defense and security, right? Ոչ, որևէ անվտանգության, այսինքն որևէ զինվորական ուղղվածություն ինքը չուներ, ինքը հասարակական միավորում էր, որը այսպես ավելի շուտ This is from your social media. This is something like David Beck games project. What is exactly this? Եվ Դավիթ Բեկյան խաղերը դա հայտնի այսպես նախաձեռնություն է, դա իրականացնում է ոչ միայն Արցախում, եւ դա վերաբերվում է երեխաներին կամ բարձրադասարանի երեխաներին. There are photos being taken from the Instagram of the photographer that was working in one of David Beck initiatives, yes, games, and yes, there are children involved. This is the kind of evidence that is being shown. Շատ իսկապես շատ լավ հնարավորություն է միգուցե այս հատակ օգտագործել դրա համար։ Ես այդ առումով չեմ ասում, որ դա չկար Արցախում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ նախ Դավիթ Բեկյան խաղերի ժամանակ չկար իսկական զենք, դա միանշանակ է, որովհետև իրանք քանի որ այդ Anyway, you said that in David Beck games there were no real weapons. I want you to see this video that is in internet also. Չէ, ուղղակի հենց շատ լավ է, որ ցույց տվեց, որովհետև այդ դեպքում իրենց ապացույցները շատ թույլ են։ Տեսեք, այսպիսի ես քանի որ իմ կյանքում շատ եմ տեսել հրաձիգ, այսպիսի հրաձիգ չի լինում։ So they're not real weapons? No, բնականաբար ոչ, եւ բոլորը կարող են հաստատել, որ դա իսկական զենք չի։ Ինքը հայրենասիրական մարտավարական խաղ, այդտենց կարող ենք անվանել, ու հենց այդպես էլ վերաբերվում ենք, եւ դա շատ կարևոր գործողություն է ինք համարում մենք եւ Ռուբենը, որովհետեւ մենք մտածում ենք եւ հիմա էլ ենք շարունակում մտածել, որ երեխաներին պետք է հայրենասեր եւ իր հայրենիքը պաշտպանելու ունակ գաղափարով մեծացնես. It can be a youth camp, right? Yes, sure. I mean, you know, it's we are talking about
not recognized, but anyway, a state. So everything can happen there, any kind of activities of games, preparations. But the important thing that the connection with Ruben Vardanyan and his accusations are simply out of any logic, and they are completely senseless. I mean... No, but this is being used. Yeah, I know. This is actually here we have Ruben. Yeah. It looks like a youth gun. Yeah, sure. I even recognize what photograph is this. This is effectively a youth camp, and youth camp, you can have also certain certain preparations of self-defense for sure. And you can have pictures, people getting prepared for self-defense for any imaginary, enemy. It's not necessarily about Azerbaijan or any other countries. And this kind of games could be interpreted as preparing for war, and it's ridiculous, of course. And if this is a picture with a real gun that are holding, and this is a real picture, if everything is true, of course, this is something that should not be accepted. And this has nothing to do with Ruben Vardanyan. Եթե Ruben Vardanyan քուր սիրտը ցավում է այս ազգի համար, դու մեղր ար չեմիչար շագալատ արբեր ժողովուրդ են պիշենի, ոչ թա դու զենք եւ դար մալաջոժի սովորացրու գրիվ या ավտոմատ քանդիլ հուակել ոնց են ասում չի կարելի դու մի կողմանի մտածիր ոչ թա ոնց են ասում դու ցերեկը ժողովուրդ են ասում որ ամենը չլավ ալինելու լավ են խապրելու այսպես այնպես բայց գիշերը դու մին ուրիշ տեղ դու լագեր ես բացում ջահելներին տանում այնտեղ սովորեցնում մինա դնելը ավտոմատ ոնց են ասում քանդիլ հուվակելը կամ էս կամ է ում է պետք չէ իմանում ճիշտ է դա None of criminal charges against Ruben Vardanyan is of political nature. He has been charged with offenses, concrete offenses, based on sufficient evidence, and his case has been referred to the court for trial. The accused enjoys all rights enshrined in the Constitution of the Republic of Azerbaijan and Code of Criminal Procedure of Azerbaijan, besides international legal instruments. Ruben Vardanyan has been provided with a translator, a lawyer, and he enjoys all rights available on par with any other accused. We know about this situation, and he is now in Azerbaijan. So if nothing will happen, I think Ukraine have the right to make an appeal to international court to make him responsible for the financing of terrorism and aggression against Ukraine. Injustice is the easiest way to describe what's happening right now with Ruben Vardanyan. To me, the current events, the illegal arrest, is a global shame. Why it's a global shame? Because he's a global leader. People like him must be punished in any way. It doesn't matter where he will be punished. Will it be Azerbaijan, Ukraine, United States, or any European country? He must be punished. When it comes to detention conditions of Ruben Vardanyan, he enjoys all the rights, which include making phone calls to his family. He is able to use detention facility amenities such as medical unit, gym, and library.
Since the criminal case has been referred to the court and open hearings are being held, media observes and reports on the hearings from the courtroom. The Prosecutor General's office does not interfere with the process. If the accused is not satisfied with the judgment, he will be able to use his right to appeal within 20 days being served with it. When Ruben Vardanyan was nominated to the Nobel Peace Prize, we were shocked. Killing Ukrainians, killing and stealing Ukrainian children with dual-use technologies, with dual-use cargo. Now he's nominated to Nobel Prize. It's not strange, it's really stupid. We are living in a surrealism world. Because from one side, he killing a million of people, from the other side, he can be a peaceman. How it's possible? It's insane. He's not a peacemaker, he's a war maker. The idea that Ruben Vardanyan could win the Nobel Peace Prize is of course a joke. This was a way to distract our attention from the trial here in Azerbaijan, and also to kind of encourage some sympathy for him, because he's on trial in Azerbaijan and he probably will be convicted. The evidence against him is very strong. A lot of my colleagues, we signed a paper and we sent it to the Nobel Committee and asked them to remove this person from the list. These oligarchs pay these lobbyists and public relations people to try to improve their image, try to give them sympathy. For me, this is corruption. But of course, it's called political consultancy and lobbying in the West. And that's what this was. This was a political stunt. In the example of Ruben Vardanyan, both Azerbaijan and Armenia realized that ultimately, had he succeeded in Karabakh, he would have endangered the prospect of the government in Yerevan as well. I hope that Armenian government will understand it and never continue to do this. And I think Ruben Vardanyan is not presenting all Armenian people. He's only one who helped Putin to continue the war against Ukraine, and he must be punished. Vardanyan layihəsinin puça çıxması nəticədə Rusiyanın sülh məqamlarına bir il öncə 2025-ci ildə deyil, 2024-cü ildə getməsinə səbəb oldu. That's why all of these are, as I think, a very strong evidence that Ruben Vardanyan is not a real Armenian man. He's a Russian man. He damaged the prospects of local Armenian population, that goes without saying, because had he not arrived in Karabakh, I imagine some sort of internal dialogue between Baku and local Armenians would have been possible. O öz hərəkətləri ilə Qarabağ ermənilərinə daha çox ziyan vurdu, nəinki xeyir verdi. Ես իմ կարճ խելքავს ուզում եմ ոնց են ասում, մի բան ասեմ, ուզում եմ բեն ասեմ, մե Ղարաբաղը լուզանում, եթե չլինեն Ռուբեն Վարդանյանի նմաները, ոչ կռիվ կլինի,